Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' ahinya e piny mangima. Ma en odiochieng' ma idhialo e jogo ma kama intie no inyalo parogi, kama antie bende anyalo parogi. Ka ok gin to samoro dipone kuonde ma wachope gi ok wanyal chope. Odiochieng' mar jopuonj. Duol mandiko jopuonj e tich e pacho ka, mano Teacher Service Commission, kawuono bago nyasi makende mar dhialo jopuonj ma pacho ka e sama piny mangima bende dhialo e jopuonj. Nyakwa Ramogi wadhi achiel kachiel kama romo kama nyasi ni timore, kendo mondo wawinjane ni to weche chalo nade gie kinde ni kapok ang' watudore kod jafwambo marwa ma bende ni kono. Wawinjane ni weche chalo nade e romo mar dhialo odiochieng' mar jopuonj e piny mangima. The teaching profession, COVID-19 pandemic negatively affected teaching through school closures. Nevertheless, most schools continued with syllabus coverage via remote means. Some teachers continued to interact with students and their learners through messaging apps and email. The teachers made sacrifices and went out of their way to ensure our calendar year normalizes by year 2023. Ladies and gentlemen, teachers are a valuable resource and therefore must be celebrated, must be recognized and honored. I want to congratulate the awardees during this World Teachers Conference 2022. May God bless our teachers of Kenya, and may God bless teachers of the whole world. Thank you. Thank you. Why don't we give a better round of applause? 1, 2, 3. Let's have it structured. 1, 2, 3. Nyakwa Ramogi, kinde ma iwinjo ka nyasi no medo dhi nyime, jafwambo marwa Judith Omondi osebedo kaluwo wach ni chakre okinyi nyasi ma kawuono odiochieng' maduong' ahinya midhialo godo jopuonj ma bende osemiyo piny obedo kama ochope gie sani. Wadani watudre gi Judith Omondi mondo miyo nyiswa e yor simu ni to gin weche mage mosewachi, okenge mage miwacho e nyasi ni manyalo bero ngima japuonj bang' bedo gi thuolo modich nyaka ne midhusi mar korona donje pacho kaka koring'io kata mana yore mag somo osebedo moro bang' moro. Yweyo tin, somo ng'eny. Kwa Ramogi jonyuol ni kod ting' mar neno ni nyithindgi odhi e skul, jopuonj ni kod ting' mar neno ni nyithindo go yudo rieko manyalo miyo gibed ji e kinde mabiro. Judith Omondi, ka kori winja, nyiswa ni to nyaka gie sani chenro mar nyasi ni osechopo kanye, gin ang'o gini mowachi manyalo kelo buonjo ne japuonj kaluwore kod odiochieng' ma idhialo gieni? Ero kamano Pachi, awinji maber. Nyaka sani wantiere Kenya School of Government mantie Bure, Nairobi. Kaka winjo twak moya wuoyo no en jachung' ma bende ya Migago mar somo. Okelo twak bang' jokanyo mag somo mpogore opogore kuma oting'o riwruok mar jopuonje madongo mar primary, riwruok mar jopuonje madongo bende mar skund sekondar, riwruoge mopogore opogore mag jopuonje machalo kaka Kupet motelne koda kelo misori kaka jagoro mare, riwruok mar NAT motelne kaka jagoro ano Collins Oyuu. Giduto gisewuoyo twak peka, gigolo paro mopogore opogore wi somo e kinde mabende gi dhialo odiochieng' mar jopuonj e piny mangima. Wach maduong' mitwakie higa ni ka bende wadhialo jopuonj bati en ni japuonj obede lai mambele e konyo kata mana reso ngima japuonjre. Nyaka sani ng'ur mopogore opogore osegol kae ma bende ing'e kwa wuoyo riwruoge mag jopuonje gichung' ne chwalo ng'ur mar jopuonje.
gite gisewuoyo kende kinde mag Dhialo jopuonj riwruoge mopogore opogore ogolo pachgi ahinya to witwak masani dhi mbele kata mane wi aput mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto ma bende dhi rango weche motudore kod lai manyien mar somo mane en CBC. Riwruoge mopogore opogore bati sani ogolo paro mopogore opogore kendo arito ni to bang' dweche 6 apudno ma bende ne ogo chapa kod jatend piny Kenya dhi golo chung' margi kotudore kod CBC kanye. Kae bende nitie jokanyo mag apudno ma bende nitie ka bati wadhi twak kod gitang'o ne to ginang'o gin ma bende nyaka sani nyaka incha gilosi gisetwakie ginang'o magi kotudore kod migawo mar somo to gin weche mag ma bende gidhi ketie lokruok. Par ni bati jopuonje sani kako wegi nono kan winjore kinde mokadho nwa jagoro mar NAT mano Collins Oyuno golo twak koni gin gimoro ahinya kod ni owegi oko mar apudno nikech koro ginie kata wacho ni gidhongere ni position makare mar golo pachgi koluwore kod lai manyien mar somo ka chung' margi nyaka sani to en gi jopuonjre ma donjo e junior secondary mano higa manyien kik riwre kod skunde secondary gidonge skunde primary kata mana kopo ni odhi marach ahinya to at least gidhi e skunde magidhiye to giduogo dala mano dhongere dendo ni day schools. Chutho to jopuonje Dhialo tiching ma kawuono ka gimor ni e higa ma gisebedo gi tam ma bende odhugore aparo ni malong'o ni nyithindo sani ka duga dala to tieko juma achiel to dok e skul. Thoth ji owuoyo ka Dhialo ni gimor ni higa ni dhi ka rumo kendo higa machien gin gi geno ni wadhi dok to the normal calendar ma koro nyithindo bedo gi thuolo mar yueyo kaachiel kod jopuonje. Erokamano nyaka kuomie studio Bati mana ka in gi penjo. Erokamano Judith Omondi, aonge kod penjo moro amora, medo mana kwayi ni med chikonwa iti ket wang'i mar ng'iyo kendo winjo gik ma bende biro wuok e twak makama kibiro medo loso ne nyikwa Ramogi jwang' weche manyien mamoko mabiro tenore ahinya gi twak mobedo e odiechieng' ma Dhialo e jopuonj e piny mangima e nyasi mobag ka tiegruok mag weche mag piny owacho bomani mabure Nairobi. Nyakwa Ramogi wachako winjani to jomar koro twak gi sani wacho nang'o kotenore gi weche mag Dhialo odiechieng' mar jopuonj. Teachers were paid differently in different schools, even when they are the same qualifications. So what I'm saying is that we have actually come from far as the teachers are concerned. And even the way the employer and the teachers unions have been relating, I'm very impressed today to see the unions seated with the teachers Service Commission and discussing issues of importance. I think we need to give a clap to the unions because they have agreed to come and work together for the good of the Kenyan teacher and by extension the Kenyan child. And I'm thinking that we still have greater heights. We can say that the sky is the limit, the lower limit when it comes to having working environment among stakeholders so that the teachers, as we have been told, can be allowed to work and can be facilitated to work. So congratulations the teachers unions. Now, let me mention just as I finish something about CBC. I know we have been told a lot about the CBC. And I want to just remind us that the idea of CBC was conceived way back in 2010. It's not a new idea. It's an idea that was conceived in 2010 and was worked on for 7 years before it was implemented in 2017. And what was the idea? Let me mention something about the years. The primary school year, 6 of them, as Mr. Indimuli has told us. I think he didn't emphasize enough that Kenya, after doing a lot of research, we found that Kenya was the only country in the world where children would stay in primary school for 8 years. And we are not talking about calendar years, ladies and gentlemen. We are talking about getting skills in primary school that can allow the kids to move on now to the next level. So that was one of the ideas. But then, even when we say that the children are young, yes, they have to be young. Of course, in class 6, they are young. But what Mr. Indimuli said is important. I want to take you back to the
beginning of 1960, specifically 1960s and before. You remember that primary school was, we had lower primary up to class 4, and after that, the students were taken through an exam. Remember the exam where those who are successful would join bonding primary schools. And therefore, because these schools were few and they were far apart, the way we have secondary schools today, we find many of the learners could not go beyond class 4. And the colonial government that time, in their own wisdom, decided that after class 4, all the children transit in the same schools to class 5 and end of primary school. And that's how transition to primary school from lower primary to secondary school happened seamlessly. So for us, even to get the 100%, proper 100% transition from primary to secondary schools, we need to invest a lot in day school so that children are just transiting. Then the other one is about the talents. We know that the exam is given a lot of emphasis in the 844 system, and then you find that children, because they are not equal, even us as grown-ups, we are not equal. God the Creator didn't create human beings being equal. Mr. Mumin is taller than me, that's why he could use the microphone when I couldn't. There are people who are shorter than me. The way we are created by God, there are those who are plump, there are those who are slim. But what we have done in Kenya in our education system is to assume that every child is the same. We have taken the children to be like phones, where you can get a phone and cut it and make sure it's the same size. That's not the issue. The issue is that human beings are different and they have talents. We know even in the Bible, those who are Christians haven't checked the Quran much, but we know the parable of the talents. People have different talents. So in school, what we are saying is, can the teachers check the talents of the learners and try to help the learners to do the best of whatever they do? If it is plumbing, can they be the best plumbers that we have? On the other hand, if they are the doctors, can they be the doctors? So that was the basis of CBC. I thought I mentioned it. And for us, those who want to read a bit more and understand it, you can check my memo. It's entitled Staying the Course, published by Kenya Literature Bureau, and you'll be able to get the basis of the CBC and what it was meant to be. The idea is, how do we continue implementing it? And for any education system to succeed, we need the teachers. It's the teachers who will make our education system succeed. It's the teachers who will give quality education to our children, and therefore we must celebrate the teachers and emphasize how important teachers are. So the teachers in this room and the teachers of this country, I celebrate you and congratulate you as I wish you a wonderful World Teachers Day. Thank you very much. Ramogi mano mowuok kanyo no iluongo ni Lydia Nzomo, jakoma mara duol mandiko jopuonje tich e pacho kandi Teacher Service Commission, ka oloso koyango nonro motenore gi wach mara timo lokruok e lai mag somo e pacho kama koro biro manyien mar CBC chakruok mare, ka bende okwayo ne jopuonj hawi maber e thuolo ni magimedo dhi nyime kod tijgi kendo ka Dhialo gi kod piny mangima kaluwore kod chiwruok gi kaka gisebedo ka gitimo ne piny mangima eno ni piny obedo marieny kokalo e keto rieko e obwongo mag jopuonjre. Nyako Ramogi owuoge mago motenore gi weche mag jopuonj wadonje